Unit 11 Evolution and Behavior chapter பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ இன்னைக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ இதுவரையிலும் நம்ம வந்து எப்படி எவல்யூஷன் நடந்துச்சு, வாட் ஆர் த கான்செப்ட்ஸ், லமார்க்கிசம், டார்விசம், டார்வின்ஸ் தியரி, ஸோ கான்செப்ட்ஸ் ஹவு பயோமாலிகுல்ஸ் எமர்ஜ்ட், இது எல்லாமே நம்ம படித்தோம். அண்ட் செவரல் தியரிஸ் விச் சப்போர்ட்டட் த எவல்யூஷன் ஹிஸ்ட்ரி, எப்படி நடந்துச்சு இதெல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ லாஸ்ட் செக்மெண்டா இன்னைக்கு வந்து பிரெயின் பிஹேவியர் அண்ட் அதோட எவல்யூஷன் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு படிக்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம வந்து லேர்னிங், கம்யூனிகேஷன், எப்படி வந்து அந்த பிரெயின் அண்ட் பிஹேவியர் நடந்ததுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த கிளாஸ்ல வந்து ஆல்ட்ரிசம். ஸோ இந்த ஆல்ட்ரிசம்னா என்னன்னா, ஒரு பர்சன் வந்து அவங்க வந்து யாரையுமே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாம அவங்களா வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்றது ஸ்ட்ரேஞ்சருக்கு, லைக் கிட்னி வந்து டொனேஷன் அந்த மாதிரி, அதெல்லாம் வந்து ஒரு பொட்டென்ஷியலான ஒரு தன்னிச்சையான ஒரு முடிவெடுத்து வந்து ஒரு பர்சனுக்கு ஹெல்ப் பண்றது, வாலண்டியர் பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பிஹேவியர். ஸோ அது கூட நமக்கு வந்து ஒரு கைண்ட் ஹார்ட்டட், தட் ஆல்சோ பிரெயின் பிளேஸ் அ வெரி ரோல், குட் ரோல் ஃபார் கெட்டிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர். அதுதான் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் தட் அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஆஃப் ஆல்ட்ரிசம். ஸோ இப்போ வந்து சம் ஹவு கேன் யூ சே, லைக் பேமெண்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரேஞ்சருக்கு ஹெல்ப் பண்றது, அந்த மாதிரி கூட ஒரு பிஹேவியர் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தட் ஒன், அந்த மாதிரி ஒரு ஆல்ட்ரிசம் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆல்ட்ரிசம் சொல்லுவோம். தென் கின் செலெக்ஷன் அப்படின்னா இட்ஸ் a நேச்சுரல் செலெக்ஷன் that favors the altruism between closely related organism. ஒரு ஆர்கானிசம்க்கு இன்னொரு ஆர்கானிசம்க்கும் லைக் பெனிஃபிஷியரி மெத்தட் மாதிரி. ஸோ ஹவு வில் திஸ் மெயின் ஆக்ஷன் இன்வால்வ்ஸ் அப்படின்னா, கின் செலெக்ஷன்ல வந்து இட் ஆக்சுவலி சாக்ரிஃபைசஸ் அண்ட் ஆல்சோ க்ளோஸ்லி ரிலேட்டடுக்கு, லைக் it is alternative for altruism மாதிரி கின் செலெக்ஷன்ல. ஆனா ரெசிப்ரோக்கல்ல இட் இஸ் ஆப்போசிட் ஃபார் ஆல்ட்ரிசம். அதே மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அன்ரிலேட்டடா இருக்கும், இதுல வந்து ரிலேட்டடா இருக்கும். ஸோ பாஸ் பிஹேவியர் என்னன்னா, இட் டஸ் நாட் மேட்டர் ஃபார் கின் செலெக்ஷன்ல. ஆனா reciprocal altruismல it actually should provide the basic needs, what is to be altered and what is to be reciprocalized in the altruism. Then இது வந்து ஃபியூச்சர் வந்து எப்படி அந்த பிஹேவியர் இருக்கும்னா, எஸ் இட் வில் பி இன் ரெசிப்ரோக்கல் ஆல்ட்ரிசம்ல ஃபியூச்சர் எய்ட் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். பட் இன் கின் செலெக்ஷன்ல இட் இஸ் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இட் இஸ் அவர் எப்படி சொல்றது, பொட்டென்ஷியலி வி ஹாவ் சம் குட் சைன்ஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து எதுவுமே ஃபியூச்சர் எய்டு, அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ன்றது இருக்காது அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் டாபிக், ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி. மெமரி செக்மெண்ட்ல பார்க்கலாம். ஸோ இதுல வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு, பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பிசியோலாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அண்ட் ஸ்டோரேஜ் பேஸ் பண்ணி நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் கேன் பி லைக் implicit, explicit and semantic and episodic இருக்கும், then procedural இருக்கும், then declarative இருக்கும். So based on the storage and recall, physiologically அப்படின்னா அதுல வந்து subcategories வந்து implicit and explicit, depending on the storage base பண்ணி வந்து short term, long term and intermediate long term அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹியூமன் மெமரியில வந்து எப்படி இதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, சென்சரி மெமரி, ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி அண்ட் லாங் டேர்ம் மெமரி. அண்ட் அகெயின் லாங் டேர்ம்ல இந்த எக்ஸ்பிளிசிட், இம்ப்ளிசிட் இதெல்லாமே வரும். ஸோ ஆக்சுவலா என்ன நடக்குது, ஈவெண்ட்ஸோ இல்லை ஃபேக்ட்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்சஸோ இல்லை உங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு ஸ்கில் இருக்கு, இல்லை தனிப்பட்ட ஒரு டாஸ்க் நீங்க பண்றீங்க, அதை ரிமெம்பரா வச்சிருக்கிறீங்க, லைஃப் டைமா இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு லைஃப் டைம் மெமரி கீழ ஸ்டோரேஜ் நடக்கும்.
ஒர்க்கிங் மெமரினா அந்த டைம் அண்ட் வித்தின் 1 minute நடக்கிறது வந்து அப்பப்பயே நீங்க மறந்துடுறது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ். தென் சென்சரி மெமரி இப்போ யாருன்னா உங்களை டச் பண்றாங்க அந்த மாதிரி வித்தின் அ செகண்ட்ஸ்ல வந்து இட் வில் கெட் வேனிஷ். அந்த மாதிரி ஹியூமன் மெமரி வந்து we can categorize. Okay. So types of memory, implicit and explicit சொன்னால இது டீடைலா பார்ப்போம். ஸோ நான் டிக்ளரேட்டிவ் ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்கும் இம்ப்ளிசிட் மெமரி வந்து. எப்படி நம்ம வந்து அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், எப்படி வந்து அதான் பிளானிங் பண்ணி பண்றது. ஓகேவா? இதுக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் அசோசியேட்டட் வித் யோர் ப்ராசஸிங் ஆஃப் ஹிப்போகாம்பஸ் ரீஜன் ஒன்று இருக்கும். அதுதான் மெமரி விச் வில் ஸ்டோர் ஆல் யுவர் மெமரி. அது வந்து இட் வில் நாட் இன்வால்வ் ப்ராசஸிங் ஹிப்போகாம்பஸ். ஆனா எக்ஸ்பிளிசிட்ல வந்து இட் வில் இன்வால்வ் யுவர் ஹிப்போகாம்பஸ் ரீஜன் இன் யுவர் பிரெயின், ஃப்ரம் யுவர் பிரெயின். சரிங்களா? தென் ஃபேக்சுவல் நாலேஜ் அண்ட் பீப்புள் பிளேஸ் திங்ஸ் இதெல்லாமே வந்து மெமரியில இருக்கும் எக்ஸ்பிளிசிட் மெமரியில. இது ரெண்டுமே லாங் டேர்ம் தான் வேணும். ஓகே. ஸோ எக்ஸ்பிளிசிட்ல வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கு மெமரி ஸ்டோரேஜ்ல அப்படின்னா இந்த பேரா ஹைப்போகேமல் கார்டெக்ஸ், பெரிஹீனல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் என்ட்ரோஹீனல் கார்டெக்ஸ் ரீஜன்ல ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மெமரி ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம் நடக்கும். That's why we call that as Alzheimer's disease. Okay, so that we can see in our old age people, right? Then explicit memory is a type of long term, already I told you, that concerned with the recollection of facts and events. சரிங்களா? தென் there are 4 formed sequential process இருக்கும். என்னன்னா encoding, consolidation, storage and retrieval. பண்ற விஷயங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜா நம்மளுக்கு வந்து சீக்வென்ஷியல் ப்ராசஸிங்கா நடந்து நம்ம மெமரியா ஸ்டோரேஜ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து ஹிப்போகாம்பல் சிஸ்டம் வந்து இட் ஹேஸ் அன் இனிஷியல் அண்ட் லாங் டேர்ம் மெமரி ஸ்டோரேஜ் இருக்கும். மெமரிஸ் வந்து இட் வில் பி லைக் சிங்கிள் ஈவென்ட் கேன் பி ஸ்டோர்ட் இன் த மல்டிபிள் லொகேஷன்ஸா. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு நடக்கிறது எல்லாமே வந்து இட் வில் ஸ்டோர் இன் அ பர்டிகுலர் ரீஜன் கால்ட் ஹிப்போகாம்பஸ். Okay, so implicit memory it is also known as an unconsciousness or automatic memory. சரிங்களா? So which refers to inform that we do store purposefully and memorized. நம்மளுக்கு வேணும் மெமரைஸ் பண்ணணும் ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க படிக்கிறீங்க, அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறீங்க, போய் எக்ஸாம்ல எழுதுறீங்க. ஸோ தட் கேன் பி ஒன் டைப் ஆஃப் இம்ப்ளிசிட் மெமரி. ஓகே. ஸோ ஹவு டு பர்ஃபார்ம் சம்திங் நீங்க முன்னாடியே பிளான் பண்றது. தென் கான்சியஸா பண்ணுவீங்க அந்த பண்ற வேலைங்களுக்கு. ஸோ லைக் நடக்கிறது, ஓடுறது, ஸோ காஷியஸா நடக்கிறது. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கல் இருக்குன்னா அது அந்த மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் வில் இன்க்ளூட் இன் திஸ் இம்ப்ளிசிட் மெமரி. அன்கான்சியஸஸ் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் அதெல்லாம் தவிர்க்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ மசில் மெமரி இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ப்ரொசீஜரல் மெமரியில. தென் இம்ப்ளிசிட் மெமரியில வந்து we have this emotional response also. இப்போ யாருன்னா திட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஸோ வி இமீடியட்லி ஓன்ட் ரெஸ்பாண்ட் அண்ட் வி டூ லைக் சம் ரெக்கக்னேஷன் அண்ட் எதுக்காக ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஃபீல் அண்ட் தென் வி கம் பேக் இல்லையா? ஸோ எமோஷனல் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் இம்ப்ளிசிட் மெமரி தட் வில் ஸ்டோர் இன் யோர், it will not store in your hippocampus. That like you will forget things which hurts you like that. Then semantic memory வந்து it is actually a distributed fashion different from your associated cortices. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து விஷுவலா இருக்கும், ஆடிட்டரியா இருக்கும் அண்ட் சென்சரியா இருக்கும். பார்க்கறது, கேட்கறது அண்ட் சென்சரி வந்து ஸ்டோரேஜா நமக்கு நடக்கும் பிரெயின்ல. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஸோ இப்போ கிரீனா இருக்கும் ஒரு கிராஸ், தென் யூ வில் ரீகால் சம்திங் லைக் வாஷிங்டனோட கேபிட்டல் வந்து அண்ட் வாஷிங்டன் டிசி வந்து யூஎஸ் கேபிட்டல்ன்ற மாதிரி யூ வில் கெட் ரீகால் இல்லையா? ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் சிமாண்டிக் மெமரி. ஓகே. ஸோ எபிசோடிக் மெமரி நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா லைக் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு யுவர் இம்ப்ளிசிட் மெமரி. என்னன்னா யூ வில் லேர்ன், ஸ்டோர் அண்ட் ரீட்ரைவ் த இன்ஃபர்மேஷன்
ஓகே. ஸோ டே டு டே லைஃப்ல இல்லைன்னா உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல என்னெல்லாம் நடக்குதோ யூ வில் ஜஸ்ட் ரீகால் அண்ட் ரீட்ரைவ் தோஸ் திங்ஸ் இன் யோர் டெய்லி லைஃப். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து மெமரி ஃபார் இட் கேன் பி இன் அ பிளேஸ் ஆஃப் அன் ஈவெண்ட், இல்லைன்னா டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இல்லைன்னா அந்த ஈவெண்ட்டை பற்றியே ஒரு விஷயம் வந்து ரீகால் பண்ணி தென் யூ ஆர் கெட்டிங் இன் டு மெமரி அப்படின்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் எபிசோடிக் மெமரி. So these are the types of memories. Okay. So next we will go to the another topic, cognition. Cognition enna, it will actually process. It is a process of knowing and their completeness in the perception and judgment. ஒரு விஷயம் நடக்குது, அது வந்து பெர்செப்ஷனாகவும் நீங்க எடுத்துப்பீங்க, அதுக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்டாகவும் you will actually know. அதுதான் cognition behavior அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then it will also include and வந்து unconscious-ஆகவும் நடக்கலாம், இல்லைன்னா conscious-ஆகவும் நடக்கலாம். So it will be very knowledgeable. So you will perceive that one and you will recognize. நீங்க அதை எடுத்துப்பீங்க, என்ன நடந்ததுன்னு திங்க் பண்ணுவீங்க, தென் அதை பத்தி நினைப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன ரீசன்ன்றதும் நீங்க வந்து உங்களால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு விஷயத்த. அதுதான் காக்னிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ லேர்னிங் அண்ட் பிஹேவியர், ஒரு விஷயம் நடக்குது, அது வந்து ரெஸ்பான்சிங்கும் நீங்க எப்படி பண்றீங்கன்றத பத்தி படிக்கிறது தான் காக்னிஷன். ஸோ இதுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் இருக்கு. ஸோ அட்டென்ஷன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க யாருன்னா பேசுறாங்கன்னா யூ வில் give some attention, then memory-ஆ அது வந்து ஸ்டோர் ஆகும், then language, what language you have to use அன்றது, then you will take in a perspective, என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவங்க சொல்றாங்கன்றது you will take it, and then you will find a reasoning and then you will respond. இந்த மாதிரி தான் cognition will work. ஓகேவா? So we have a therapy called cognitive behavioral therapy. It is actually a cycle. சரிங்களா? What you will feel is creates your behavior. Behaviorல நீங்க என்ன திங்க் பண்றீங்களோ அது தாட்ஸா மாறும், and then the thoughts will again cycle as a feelings. So feelings, behavior, thoughts, இதுதான் ஒரு சைக்கிளா போயிட்டு இருக்கும். அதுதான் வந்து காக்னிட்டிவ் பிஹேவியரல் தெரப்பில நம்மளுக்கு மெயினா வந்து கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து எமோஷனலி தே ஆர் சோ ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்காங்க அப்படின்னு பட்சத்துல ஒரு பர்சன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காக்னிட்டிவ் பிஹேவியரல் தெரப்பி கொடுத்துட்டு அவங்கள வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அவங்களோட திங்கிங் ஆகட்டும், அவங்களோட பேச்சுகள் ஆகட்டும், அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆகட்டும், இந்த சிபிடி மூலமா we can reduce that one. And then what is the இது வந்து actually recommended by National Institute of Clinical Excellence, so NICE சொல்லுவாங்க. So this type of therapy, it is actually recognized, and psychologists use this therapy for the people who are having some feelings or thoughts and behavioral changes அவங்களுக்கு, they will use this treatment. And then we have to actually observe what they have thoughts are and understand first அவங்க மைண்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு. then you have to stand back அவங்களோட திங்கிங் and then அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த நிறைய டைப் ஆஃப் வியூ பாயிண்ட்ஸ்ல அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் திங்க் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். this is how the psychologist give this therapy, cognitive behavioral therapy. ஓகேவா? it can go into many sessions. இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான் for people who are suffering from hyperactive, இல்லைன்னா மல்டிபிள் மூட் டிசார்டர்ஸ், இல்லைன்னா டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு, தென் பைபோலார் டிசார்டர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் those are suffering, we give this cognitive behavioral therapy. ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த சிபிடி கொடுப்போம் அப்படின்னா, this is how psychological conditions இருக்கிறவங்களுக்கு, as I told you already, body dysmorphic disorder, அவங்களோட பாடி பார்த்து அவங்களே வந்து ரொம்ப என்னோட பிசிக்ஸ் வந்து பிசிக்கல்ல வந்து எனக்கு சேஞ்சஸ் வேணும், இல்லைன்னா வை கான்ட் ஐ ரெடியூஸ் வெயிட் அந்த மாதிரி, இல்லைன்னா வை ஆம் சோ லீன், இதெல்லாம் வந்து டிஸ்மார்பிக் டிசார்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. வை அந்த மாதிரி மூட் டிசார்டர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து, ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சிபிடி தெரப்பி வந்து கொடுப்பாங்க.
Okay, and as well as very important thing, disorders like smoking, alcohol, and other drug takers கூட இந்த CBT கொடுத்து they will cure it. ஓகேங்களா? So another set of people like hypertension, insomnia, chronic pain, persistent பண்ண முடியாத pain எல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு habits like picking their skin ticks and pulling their hairs, அவங்களுக்கெல்லாம் கூட இந்த மாதிரி CBT therapy வந்து கொடுப்பாங்க. This is how the CBT works. சரிங்களா? Next வந்து communication. Communication is very important. So this is also a one kind of behavior, how our brain works in this. So it actually helps in contacting people and displaying some signals, illana like approaching people. இதெல்லாம் வந்து ஒரு communication that actually plays in a natural selection in mammals and birds, animals, and the madri. So in humans, we actually talk and we communicate. அதுல கூட ஒரு behavioral aspect ஒன்று கண்டிப்பா ஒரு communication வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். So animalsல ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா the courtship displays of how that female male actually attracts female அந்த டைம்ல like then if they want to mate அந்த டைம்ல வந்து they do different kind of sounds இல்லைன்னா signals இல்லைன்னா they display their இப்ப வந்து அந்த hens எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த தலையில இருக்க crown வந்து it will show in a different way to attract the females அந்த மாதிரி. So these kind of examples can be given as an examples for communication. Okay. So the benefits of communication actually reduction the uncertainty and about the status and intentions and the signal. Okay. So and moreover in நம்மளோட செல்ஸ்ல கூட ஒரு கம்யூனிகேஷன்ன்றது ஒன்று நடக்கும். So that we actually say as pheromones. So molecules used for chemical communications individually in animals and same species கூட பண்ணும்போது அது வந்து pheromones அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then the diversity of the molecular stresses and pheromones can communicate very specific messages like mating attraction timeல வந்து female silkworm moth வந்து it's a very good example how it will emit the chemical for the attraction of male. ஓகேங்களா? So இது எல்லாம் one type of communication. So there are tertiary making communications, அது கூட ஒரு chemical communication தான். So actually in the pheromone it will actually leave the messages from the mammals such as cats, dogs. இதெல்லாம் கூட one kind of examples. How they actually reproductive status வந்து எப்படி இருக்கு and the size வந்து எப்படி இருக்கு. So அந்த species ஓட identity, individuality இதெல்லாமே வந்து ஒரு communication behavioral கீழே தான் வரும். ஓகேங்களா? So visual signals are rapid and versatile, but are limited by directionally. Okay. So visual signals it is easy to produce because it will be more visualized, it will be easy. So it is easy. அந்த மாதிரி ஒரு most of animals sensitive to light and they are therefore receive visual signals, but sharpness of vision limits and detail that can be transmitted. And the visual signals இப்போ some animals light sensitive இருக்கு அப்படின்னா இந்த visual signals limit பண்ணி they will do some transmission. அது மூலமா ஒரு communication நடக்கும். அதே மாதிரி auditory signals communicate well over the distance. ரொம்ப தூரமா இருக்க பட்சத்துல இந்த auditory signals ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ்ல கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. A picture is worth than 1,000 words. Visual signals it is having advantage than the auditory signals அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகேங்களா? Next, tactile signals.
to communicate the complex messages. Every in the communication by or touching மூலமா it is a very common communication. Although if it is not obvious also, touching is more easy way to communicate. ஓகேங்களா, அதுதான் tactile signals அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி electric signals ஒன்று இருக்கு. So that can also easily get communicated. Some species of fishesல வந்து good example இது. Actually some species of fish வந்து it is actually it has an ability to generate electric fields in the water. ரொம்ப undergroundல வந்து and the depth of the waterல வந்து it will have some lights or electric fields or signals that can be emitting around the series of that fishes. அது மூலமா அந்த electric pulse மூலமா it will communicate one fish to another. So in the type of example is a good example for electric signals. So இதுதான் different types of communication we do, like mammals and all the species will do, like visual, auditory, so tactile signals, illana electrical signals. So these are the 4 types of communication can be done. Next, biological clock, another topic. So there are different types of cycles which we come across. சரிங்களா, like circadian cycle இல்லைன்னா lunar cycle அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. We'll see one by one. So circadian cycle வந்து என்ன சொன்னா, it has a period of 24 hours. அவ்வளவுதான், one day. அவ்வளவுதான். ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் ஹியூமன்ஸ் தூங்குறது வேக்கப் பண்றது, இது வந்து ஒரு சைக்கிளா இருக்கும். அண்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் லைக் 98.6 will be your stable temperature. If it is going below, then you will get cold, and then if it is above, it like fever, like that. ஓகேங்களா. Then patterns of activity in the circadian cycle எப்படின்னா, there are 4 types of cycles. Now diurnal, nocturnal, and crepuscular and arithmetic அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So most active during the day and inactive in the night, like example humans and bees. Next வந்து active at night, inactive during the day. அது வந்து like you can give cat as an example for that. ஏன்னா கண்ணு மார்னிங் டைம்ல it will be blur இல்லைங்களா, that's right. So active at dawn and dusky, and example வந்து rabbits and mosquitoes, like that. Arithmetic வந்து non-regular, no regular pattern, அதுக்கு பேட்டர்னே இருக்காது. It can work in any time and any place, in anything like that. ஓகேங்களா. So another type of biological clock will be your lunar cycle. So இது வந்து 29 days cycle, one lunar month அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So because of the position of the moon and the sun generate tidal patterns, they can affect the marine organisms இல்லைங்களா. So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா Gurianas wingle out onto the beach and the swamp. ஓகேங்களா. இதை வந்து ஆக்சுவலி விங்கிள் நடக்கும் ஒரு ஃபிஷஸ் நடுவில், மேல் ஃபீமேல் நடுவில் இந்த லூனார் சைக்கிள் டைம்ல. ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும், லைக் தட் தே ஆர் ப்ரொபோசிங் இட். ஸோ இந்த டைம்ல தான் வந்து ப்ரீடிங்கும் நடக்கும் அப்படின்னு தே சே, வேர் திஸ் ஸ்மால் ஃபிஷ் கெட் ஸ்வாம் ஆன் த லேண்ட் ஃப்ரம் மந்த் ஆஃப் ஏப்ரல் டு ஜூன் டைம்ல தான் இந்த வந்து நடக்கும். அந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங்கா இருக்கும். ஸோ 3 to 4 times வந்து இந்த டைடு வந்து அக்கர் ஆகும். அந்த டைம்ல தான் இந்த ஃபிஷஸ் வில் ரிலீஸ் தேர் எக்ஸ் ஆன் த சாண்ட், அண்ட் மேல் வந்து அது ரேப் பண்ணி அது வந்து ஸ்பெர்ம் ரிலீஸ் பண்ணி அந்த எக் மேல இட் வில் கெட் ஃபியூல், அண்ட் ஆஃப்டர் 15 days வந்து they will get back into the sea, and it will get hatched out. And that is how this especially this type of fishes reproduce their offsprings. Okay. Next, the third one is circannual cycle அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is about 365 days long, 1 year நடக்கும். Actually, example வந்து reproduction of animals or plant.
இல்லைன்னா migration, இல்லைன்னா leaf fall, அந்த மாதிரிலாம் you can give some example. இந்த டைம்ல தான் hibernation is a very good example for this. அப்படின்னா என்னன்னா, some animals survive over winter by slowing down their metabolism and hibernating. சரிங்களா? The American woodhawk changes. எப்படின்னா, the heartbeat வந்து 80 beats per minute போகும் for 4 to 5 minutes. Okay, the temperature also will be from 37 degrees to 3 degrees Celsius. So this is the winter cycle, like that. So the temperature will fall down to 3 degrees Celsius. Okay, another set of cycle like biological clocks based பண்ணி என்ன another set அப்படின்னா environmental சொல்லலாம். So it can be a photosensitive, இல்லைன்னா light pulse, இல்லைன்னா food availability based பண்ணி கூட biological clock நடக்கும். And also temperature compensation based பண்ணி கூட biological clock will takes place. So this clock cycle actually do not change with the temperature, but based on the availability of food illana, it will go and set down in dig itself, dig the sand, and it will go inside, and it will do its hibernation, like that. Okay. So photosensitive is very important. So actually in the photoperiodic responses is a photoperiodism no சொல்லுவாங்க. So in most cases the cue which occurs this cycle என்னன்னா, it will be a change in a lengthy day. So we call that as a photoperiodic responses. அதே மாதிரி இந்த ஆஸ்டிவேஷன் சம்மர் ஹைபிரிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேற ஆல்ரெடி டோல்டு சம் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அந்த வெதர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, இட் இஸ் கெட்டிங் டூ ஹாட் டியூரிங் சம்மர் டைம்ல தான் இது வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். வேர் த எர்த் வார்ம்ஸ் ஆக்சுவலி கோ dig itself deeper into the soil, இல்லைன்னா நாட் அப்படியே முடிச்சு மாதிரி போட்டுட்டு it will create some mucus over themselves and they stay in the moist conditionல stay பண்றது. So இது வந்து temperature compensation காக பண்ற ஒரு, it is not actually based on the temperature, but summer hibernation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Next, எப்படி அந்த cricket வந்து calling and entertains to dark, எப்படி வந்து பண்ணுது. So கான்ஸ்டன்டா லைட் இருக்கும்போது for 12 days it will entertain itself. Then 12 hours light dark for 12 days அப்படி இருக்கும். This is one type of good example for communication. இல்லைன்னா so light pulse based பண்ணி தான் இந்த entertainment environmentally it will get communication அந்த மாதிரி how light to dark அது வந்து it will change its behavioral thoughts. Okay, so as well as mouse also activates and entertains to light. Every 12 hours light, 12 hours dark la irukumbodhu adoda pattern eppadi irukku parunga. So 24 hours dark irukumbodhu adoda pattern, and then 10 minutes light irukumbodhu mattum adoda pattern vandu it will reset its biological clock. Okay ngla. So we have different types of clock mechanism also based on the biological clock. என்னன்னா location based பண்ணி and also the genes based பண்ணி. ஓகேங்களா? In humans, the mammals, birds, எது வேணாலும் சொல்லலாம். There is a region called suprachiasmatic nuclei in the hypothalamus. ஓகேங்களா? So based on that, in the regionல வந்து உங்களுக்கு some clock mechanism நடக்கும், biological clock mechanism நடக்கும். For example, in hamsterல வந்து இந்த SCN lesion வந்து disrupt ஆச்சுன்னா it will actually translate and restores its clock, biological clock by itself. This during implantsல இருக்கும்போது எப்படி நடக்கும், then during transplant எப்படி நடக்கும்ன்றது வந்து it will restore its biological clock. Okay, this is one good type of example that is done. We can see that in hamster. Okay, so next another type வந்து isolated rat, the SCN exhibits clock activity.
So upper brain stems we have some cells which do not actually uh, uh, do this biological clock, but isolate பண்ணி உடனே the cells do the cycle, biological clock and the mechanism வந்து நடக்கும். So அது ஒரு one type of example. So neural firing is stopped with the application of tetrodotoxin, TTX and சொல்லுவாங்க. So which that actually blocks your sodium channels in your brain and the clock gets ticking. Further, the biological clock will takes place. So mammalian or clock pathways, as I told, genes are responsible for biological clock. அந்த டைப்ல வந்து ஸோ ஜெனட்டிக் பேஸா எப்படி வந்து ஒரு கிளாக் இன் மேமல்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னா, ஸோ பெர் அப்படின்னு ஒரு ஜீன் இருக்கு. ஸோ இட் வில் என்கோட் யுவர் ப்ரோட்டீன் கால் பெர் ஜீன். ஸோ தட் ஆக்சுவலி கிராஜுவலா பில்ட் ஆகும் ஓவர் your time. Then tau protein னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. So that actually encodes an enzyme that break down your per protein. Next என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, TIM என்ற ஒரு protein இருக்கு. So that encodes the gene called TIM. அது further binds with the per and the membrane and it suppresses the transcription of, அதாவது further transcription நடக்காம தடுக்கும் இந்த TIM என்ற protein. So இது ஒரு biological clock, நம்ம பாடிக்குள்ள நடக்கிற ஒரு பேசிக் ஜெனட்டிக் பேசிக்கா ஒரு கிளாக் இன் நடக்கிறது, பயாலஜிக்கல் கிளாக் நடக்கிறது இன் மேமல்ஸ்ல. ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 proteins which are responsible, which encodes per tau and TIM. இதெல்லாம் brain regionல இருக்கிற ஒரு proteins which encodes its genes. So இதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்காக per protein வந்து யூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து photoreceptor, but not yet known in detail. We don't know what actually happens, and that cycle gets repeated every 24 hours in our body. Okay, so mammalian clock pathways வந்து these 3 types of proteins are getting involved for your transcription of a per. So biological clock அதோட summary என்னன்னா, இந்த per, TIM and tau genes control pacemakers. So pacemakers occurs in the SCN region of vertebrates, in the hypothalamus region, but it disrupts the brain cells in some insects. ஓகேங்களா? So SCN signals கூட is pineal glandல இருக்கும். That is also releases the melatonin. அது ஒரு one type of biological clock which is happening in our body. So melatonin இது வந்து ரிலீஸ் பண்றது வந்து, then that short pulses with a light entertain SCN and pineal cells. ஓகேங்களா? Then the Drosophila, இதெல்லாம் ஒரு good examples. எப்படி Drosophila, honeybees, hamsters and humans share some genes, likely million years ago லந்தே ஒரு 600 million years ago லந்தே common ancestors இது வந்து நடந்துட்டே இருக்கு. These 3 genes are seen in our hypothalamus region over the 600 million years ago லந்தே. Eusociality is an extreme social behavior. In some species வந்து the social groups are formed பண்ணிக்கும். Then in a sterile condition, the individuals are said to be eusocial. ஓகேங்களா? உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி குரூப் ஃபார்மேஷன் பண்ணிட்டு you will live இல்லையா? அந்த மாதிரி that is known as eusocial. ஓகேங்களா? This behavior actually seen in ants, bees and wasps. So for example, ants எல்லாம் ஒரே line மாதிரி போட்டுட்டு it will follow one another and it will go in the same direction அந்த மாதிரி. Like that is a good one type of example. And in some species, most females are workers and most females are workers on the
எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹனி பீஸ் ஓகேங்களா, வேர் மேல் வில் சிட் இன் ஒன் பிளேஸ், they will not work at all. Most females will be working, going, taking nectar from the plants and coming in, doing all kind of things and the mother. So females are also known as the queens and fertile, and they also produce offsprings in the colonies and the mother. So interbreeding kaga use பண்ணுது. So mating of individuals who are genetically related, and it can generate increase the genetic relatedness within the group la, adha inbreeding அப்படினு சொல்லுவோம். Then the genetic similarity generated by this inbreeding could explain the evolution of eusociality, how that mating and the genetically related species அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can see. For example, in humans we do this eusociality. The very good example is consanguineous marriage, how the community people will get one each other getting and the community ல இருந்து வெளியே போகாம அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கிறது தான் அந்த consanguinity marriage is one good type of example for eusociality. ஓகேங்களா? So behavioral ecology, population dynamics and community structure. So இது என்னன்னா the species are abundance and the species ஓட richness பத்தி படிக்கிறது தான். So there will be a more number of individuals in a particular area. இதுல வந்து total number of species வந்து richnessல வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். Like example இங்க பாத்தீங்கன்னா 6 species தான் இருக்கு. The total number of species within the group is in the given area is 6, and இங்க வந்து 17 individuals that they are counting the plants. ஓகேங்களா? So the way which the organism make decisions about habitat, food associated have many important implications for the structure and functional of ecological systems. எப்படி போய் அது செலக்ட் பண்ணி அந்த ரீஜனை வந்து ஹேபிட்டேட்டா மாத்தி அங்க போய் ஒரு ஃபுட் அசோசியேஷனா வச்சுக்கிட்டு எப்படி வந்து அந்த பாப்புலேஷன் க்ரோ பண்ணுது அன்றது வந்து தான் we study in this segment. Okay, the first animals வந்து it is a complex social organism, the organization we know that one, that actually achieve remarkable in your high abundance. Second thing என்னன்னா the ways the animals actually settle there and find food, and they get interacted with each other, and other species also have some implication to come and settle and be in that particular region. அது ஒரு கம்யூனிட்டியா ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் இங்க ஒரு ஸ்பீஷீஸ் வந்து இன்வைட் பண்ணி மற்ற ஸ்பீஷீஸையும் அந்த இடத்துல வந்து இன்வைட் பண்ற மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷனா ஃபார்ம் ஆகுதுன்ற பட்சத்துல அது வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரக்சரா மாறும். So this is how the behavioral ecology and the population எப்படி grow ஆகுது, and also different types of organisms or species getting evolved in that particular region. அந்த பத்தி சொல்றதுதான் the community structure. Then in the abundance நால என்ன ஆகும்னா some social animals are impressive. Social animals may achieve the great abundance. For example, நீங்க பாத்தீங்கன்னா so 94% of individuals and 86% of biomass and arthropods அங்க இருக்கு அந்த பிளேஸ்ல இருக்கிற பயோமாஸும் 96% of individuals which are getting invaded to that region, அத வந்து tropical rainforest அப்புறம் சோஷியல் ants இதெல்லாம் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகிறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான அபண்டன்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். தென் த டெர்மைட்ஸ் ஆர் த வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். டெர்மைட்ஸ் வந்து எப்படி அந்த பிரைமரி கன்சியூமர்ஸா இருக்கு இந்த பிளான்ட் டிஷ்யூஸ்ல இருந்து, தட் கேன் பி சீன் இன் ரீஜன் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா. தே லிவ் அண்ட் அங்கே லிவ் பண்ணி தே பில்ட் தேர் லார்ஜ் மவுண்ட்ஸ்
அப்படியே அதோட கம்யூனிட்டியை க்ரோ பண்ணி அது எஸ்பெஷலி அதர் ஸ்பீஷீஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து இன்வேட் ஆகிறதுக்காகவும் இந்த டர்மைட்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த டர்மைட்ஸ் வந்து 80 meters டெப்த்ல இருந்து கூட சாயில்ல இருந்து கூட இட் கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் த நியூட்ரியன்ஸ். அது இட் கேன் பி ஆல்சோ சீன் இன் த அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா. ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து காலனிஸா ஃபார்ம் பண்ணி இருக்குமா, ஹெக்டேர் கணக்குல காலனிஸா ஃபார்ம் பண்ணி இந்த டர்மைட்ஸ் வந்து வாழும். ஸோ சோஷியல் அனிமல்ஸ் எப்படி வந்து அந்த ரீஜன்ல இஃப் இட் இஸ் கெட்டிங் இன்வேடட் எப்படி வந்து அந்த பாப்புலேஷன் டைனமிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியோ இல்லைன்னா அந்த கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்ணி எப்படி அந்த சாயில் ஃபுட்டு போய் அந்த சாயில் டெப்த்ல இருந்து எப்படி எடுத்து அது ஃபுட்டு அது செட்டில் பண்ணுது அண்ட் தென் it's growing its community, right? And it's also helping other species to get invade in that particular region. அதுதான் வந்து great social abundance by social animals அப்படின்னு பார்த்தோம். Okay, there is a one more good thing, interspecific interaction. அது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அனிமலோட டிஸ்டர்பன்ஸ். இதெல்லாம் ஓகே, இட் இஸ் கோயிங், இட் இஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் ஃபுட், அது ஒரு ஹேபிச்சுவலா மாத்துது, அது ஒரு கம்யூனிட்டி கிரியேட் பண்ணுது அண்ட் இட் இஸ் ஆஸ்கிங் டு இன்வேட் அதர் ஸ்பீஷீஸ் ஆல்சோ இன் தட் ரீஜன், எவ்ரி திங் இஸ் குட். ஆனா இந்த இன்டர்ஸ்பெசிபிக் இன்டராக்ஷன் actually influence the animal distributions. ஓகேவா? அது எப்படின்னா, so animal access habit, quality and settle perfectionally in better places. Okay, so they also select the food items by themselves, best return for time and energy expand by getting them. The time is also getting expanded. இல்லையா? So the optimality of this modeling approach என்னன்னா, to develop and test the hypothesis about how such choices are made and the yields in the important general rule of thumb அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த behavioral ecologyல வந்து rule of thumb அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. You would have read this ecology species இல்லையா, where what is that? Eagle sits on the top, and then snakes, and then your lizards or anything, insects will come, and then plants will come. That cone shape, that is known as the rule of thumb, behavioral ecology அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So the individuals வந்து will also be behave like dominant species may exclude the individuals of subordinate species. சில இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து டாமினண்டா பிஹேவ் பண்ணி விச் அதோட கம்மியா இருக்க ஸ்பீஷீஸை வந்து இண்டிவிஜுவலை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்றதுக்காக பாக்குறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சோஷியல் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். The good example என்னன்னா, the humming birds extract nectar from flowers and often different patches of flowers, whole patches ஆயிடும் from other humming birds. Okay, so in this experiment what they have done is like, so southeastern Arizona region la வந்து investigators என்ன பண்ணாங்கன்னா, artificial flower patches வெச்சு they could study and how this nectar taking hummingbirds வந்து other hummingbirds வந்து disturb பண்ணாம எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஆர்டிபிஷியலா ஒரு பேட்சஸ் வச்சு அதை ஒரு அரே ஃபீடரா மாத்திட்டாங்க. ஸோ அது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அது அரிசோனா ரீஜன்ல மாத்தினாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஹவு இன்டர்ஸ்பெசிபிக் இன்டராக்ஷன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அனிமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதோட யூனிட் 11 is completed. Here I have some QAs for you. You can answer me. So the first question is, the force of innate evolution is variation
Mutation, extinction, illana adaptation. What is your answer? Okay. No. So the answer is A, variation. The force that initiates evolution is variation. அதுக்கப்புறமா தான் மியூட்டேஷன் எல்லாம். So the earliest geological time period among which is of this following? Cambrian, Permian, Jurassic, or Quaternary? What's the answer? Okay. So it's answer A. Thank you. So dash is a vestigial organ. Okay, the answer is C. Okay, next question. The experiment that simulated conditions thought to be present on a fabric Earth. Okay, many people are answering the right answer. Miller and Urey experiment. Example of a homologous organ. Yes, you're right. Answer is A. The arm of a human and wing of a bird. Primordial soup is a set of hypothetical conditions on ancient Earth, first proposed by
Alexander Outram. Yes. Next one. Which condition can be explained by Lamarckism? You all know that. Read all the options and then answer. Yes, all of the above. He is explaining all the conditions in the, yes, you are right. Next, observation of species on dash heavily inspired Darwin's theory of evolution. Which island? Yes, B is your right answer. Its dash was considered as a missing link between reptiles and birds. Yes. The oldest mineral discovered so far was, which dates back to 4.4 billion years. Iron, zircon, cadmium, or silicon. No, the right answer is zircon. That was the oldest mineral which was found on Earth's crust. Jack Hilsenroder from southwestern Australia. He has found this zircon mineral 4.4 billion years ago. சரிங்களா? So, next question. Pigeon and platypus and panda, or how you will classify them? What's the answer?
No. Yes, someone gave me the right answer. Suganya. So they are warm-blooded animals. ஓகேங்களா? So chemotherapeutic and they actually maintain constant body temperatures. Fine. The last common ancestor of human is, we studied, you know the answer. No. Read the question properly. The last common ancestor of human is, no. Chimpanzees. Chimpanzees are lost common ancestor of human. India? Yes. Neanderthals வந்து நம்ம ஹியூமன் கீழே தான் அதையும் கன்சிடர் பண்ணும். லாஸ்ட் ஃபார்ம் இதுல வந்து டைனோசரஸ் சரஸ் வந்து வராது. ஓகேவா? லுமோடியாவும் வராது. ஸோ சிம்பான்ஸோட பயாலஜிக்கல் நேம் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். இட்ஸ் அ பேன் troglodytes. Next, an example of convergent evolution is convergent within itself. Yes, the answer is A. The convergent evolution occurs when organisms that aren't closely related. Yeah. Some features and the behavior gets evolved during your convergent evolution. So this is the example. Wings of hawks and wings of hawks. Next, on the origin of the species was written by, you all know that. Yes, Charles Darwin.
The last one, when did dinosaurs die off? When did dinosaurs die off? Yes, yes. B is the right answer. So far, any doubts, questions? எதனா இருந்தா doubts கேளுங்க. I think evolution chapter ல இருந்து எந்த questions கேட்டாலும் you can answer. Thank you. If there is no